Hi everyone, it's me again, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Sukahati Pelanggan. So, I am going to react to something not related to music, but for me it's very important in this time of an age as well, okay? Why it is very important? Because without this, um, because a lot of you are using this for online studies, especially those school kids who are now having to attend online classes, and you feel like, why on earth your internet sucks? What's going on? Why is it like everybody is like doing all of this? Because let me drink. I almost like to. Because for my sake, honestly, when I do reaction and whatnot, there are those moments in that few weeks continuously when I react that video like stutter, slow, here the download doesn't I was like, I can't stop halfway because I am doing a reaction, but I will tell you and I will inform you, I apologize that due to internet connection sometimes it's like slow down things. So as you can see on this small screen, I really want to know what are the 7 jenis solusi lajukan Wi-Fi, because when the problem hits, you will be very frustrated. One thing I know is because of the Unify advert, the mirror and everything will also bounce all the Wi-Fi and whatnot. So outside my room, which is where the Wi-Fi is located, or Unify is located, I close the what's that, the what do you call it, the cermin lah, the cermin. So there are two, so I close both because I don't really use it, and since I'm working from home, tengok cermin pun tak ada mood lah nak tengok cermin buat apa kan. So I'm going to react to this video right now and let us learn something new today, okay? So let's do it. And thank you to this gentleman here for so willing to upload this. Hopefully we will learn something from here. Bayar Unify 300 Mbps tapi dapat 30 Mbps je. 7 jenis solusi lajukan Wi-Fi. Let's go. Ramai orang bayar package 300 megabit per second semua tu. Tapi speed sebenar 100 pun tak lepas. Saya tak nak buang masa anda. Tapi kalau anda tengok video ni sampai habis, saya akan kongsikan 7 solusi yang akan bantu lajukan Wi-Fi anda. Biar dapat full speed apa yang kita bayar. Kalau anda rasa internet speed, alah bukan hal aku. Tak penting pun. Okey, silakan scroll away. Internet dekat Malaysia ni ada 3 jenis. I like it. Okay, later we continue. I like it. He said, bukan hal aku pun, scroll away. To say good. If you have nothing nice to say, don't say anything. If you know it, don't have to say anything. Let him kongsikan kepada kita, okay? And not everyone, we are not perfect, but we can always be kind. I always say this to my Sukahati Pelanggan subscribers. Let's go. Selular dia pakai SIM card macam phone, copper iaitu Streamix, dan fiber iaitu Unify, Time dan sekutu dengannya lah. Antara semua ni fiber yang paling bagus. Tapi ramai dah pakai fiber dah, tapi masih lagi tak laju. Ini masalah yang saya nak address dalam video ini. Nombor 1, LAN cable. Beli LAN cable Cat 5e atau Cat 6, murah-murah je dekat Shopee. Cucuk ke komputer, lepas tu cucuk terus dekat router. Buat speed test, tengok dapat berapa. Dan kalau dapat full speed, okey lah, kita boleh confirm komputer kita cukup laju, dan masalah sebenar ialah Wi-Fi kita. Saya akan jelaskan lagi dalam beberapa minit saja lagi. Tapi kelebihan, nak cakap pasal kelebihan dulu lah. Kelebihan LAN cable ni ialah dia punya line stabil, dan juga LAN cable ni murah. Tapi kons dia ialah kalau kita nak pergi tingkat 2, tingkat 3, jenis semua tu. Nombor 2, Wi-Fi range extender. Biasanya bila ada orang dia ada masalah signal Wi-Fi tak capai, orang akan cari benda ni. Banyaklah jual kat Shopee murah-murah. Dia murah ada sebab tau. Sebab dia teknologi lama. Wi-Fi ada banyak generasi. B, A, G, N, AC dan AX. Kalau korang guna Streamix, bolehlah pakai extender murah ni. Sebab router dengan extender ni sama-sama Wi-Fi N generasi keempat. Sama-sama lama, tak apalah. Kebanyakan fiber guna router Wi-Fi AC generasi kelima. Kita pair AC. Wait, I'm currently actually I use the 800 Mbps with whatever, and I saw they have that promosi of that Wi-Fi mesh, yeah. So I changed it to 500 Mbps already. I think it's good enough, okay? Because like what he said, ada dapat buat 300 Mbps pun tapi dapat 30 je for what kan? So I reduce it, but I will get like 100 Mbps
if lah, okay? Because at home I check frequently, never ever whether upload or download reach 100. Paling tinggi pun I think download 60 Mbps and then upload lagi lah rendah. Yeah. And now I'm waiting for my Wi-Fi mesh to arrive so that I can, you know, strengthen my internet connection at home. I think it's a good value. It's a good value. 200 plus per month. Dengan N teknologi lama, signal je lah kuat tapi speed tak laju mana kan. Nombor 3, USB Wi-Fi adapter. Penerima Wi-Fi pun ada peranan yang penting juga. USB Wi-Fi adapter yang kecil gini, dia tak adalah kuat mana. Ada jugalah USB high gain yang kita boleh beli untuk tarik lagi kuat lagi tarik signal. Tapi maximum speed pula terhad kepada kelajuan USB port. Tak boleh laju-laju juga. Macam mana kita nak bypass speed limitation USB ni? True, you're right. Nombor 4, PCIe Wi-Fi adapter. Ini PCIe Wi-Fi adapter. Kita cucuk terus ke motherboard supaya laju. Nampak kat kotak dia tulis Wi-Fi AX, maksudnya Wi-Fi 6. Nanti tunggu saya terangkan nanti lepas ni. Nombor 5, access point. Ini bukan gadget tapi teknik. Router utama kita tarik kabel LAN, lepas tu kita sambungkan ke router kedua. Contohnya satu router kat tingkat 1, lagi satu router kat tingkat 2. Dari segi pros, cara ni stabil dan tak mahal sebab kita hanya perlu beli LAN kabel dan juga router. Tapi dari segi cons, kita kena tukar setting selalu. Contoh, kita duduk kat tingkat 1, phone connect kat tingkat 1 lah. Lepas tu kita naik tingkat 2. Wi-Fi dekat phone masih lagi connect dengan tingkat 1 punya. Jadi kita kena masuk setting, tukar, connect pada Wi-Fi tingkat 2, barulah boleh guna. Renyah sikit lah. Bonus, power line Wi-Fi. Konsep dia sama dengan access point. Tapi dia daripada guna kabel LAN, dia guna wayar elektrik dalam dinding rumah kita untuk pancar internet ke bilik lain. Saya tak pernah cuba, tak berani cuba sebab main elektrik ni same here, me too. Nombor 6, upgrade router Wi-Fi 6. Router ni komputer kecil yang kawal trafik internet. Komputer murah, kurang power. Komputer mahal, lagi power. Normal lah, tech memang macam ni. Ini router gaming high-end. Dengan prosesor high-end, dia boleh capai speed 5700 megabit per second dan boleh layan banyak device tanpa lag. Untuk gaming streamer, dia ada mode mobile gaming tau. Siapa guna package 1 gigabit per second pun boleh consider pakai ni jugalah. Ini pula router Wi-Fi 6 entry level yang lebih mampu milik tapi masih Wi-Fi 6. Teknologi Wi-Fi 6 ialah teknologi yang saya kata new mainstream. Semua phone dan laptop yang baru semua akan keluar dengan Wi-Fi 6 sekarang. Wi-Fi 6 ni support lebih banyak bandwidth dan bermacam lagi teknologi untuk elak kesesakan. Wi-Fi 6 ni dia boleh layan lagi banyak device daripada kalau kita bandingkan dengan Wi-Fi generasi sebelumnya lah. Ini sangatlah penting sebab dulu PC je yang pakai internet. Sekarang smartphone, tablet, smart TV, smart security camera, smart speaker, semualah smart, semua nak pakai Wi-Fi. Nombor 7, mesh Wi-Fi. Untuk luaskan lagi kawasan yang dapat signal Wi-Fi. Router dia ni macam promo Asus brand lah, but it doesn't matter for me, you know. I'm listening, you know. Zaman sekarang ada fungsi mesh. Router ni bekerjasama sesama sendiri. Okey, kita letak satu biji dekat tingkat 1, lagi satu lagi kita letak dekat tingkat 2. Nak letak banyak lagi pun tak apa. Semua akan bekerjasama pancarkan satu signal Wi-Fi yang sama. Naik turunlah tingkat 1, tingkat 2, tak perlu tukar setting, semuanya signal yang sama. Okey, apa yang saya suka pasal router jenama Asus ialah router biasa berlainan model ni boleh juga kita nak buat mesh tau sebab dia ada fungsi AI mesh. Okey. In conclusion lah, bagi saya mesh ni adalah teknologi terbaik sebab sangat mudah. Nak set up semua guna app Asus router. Set sekali terus guna, tak perlu bahas setting dah. Set and forget. Satu je cons yang ramai orang bising ialah cost. Mesh Wi-Fi ni pack yang basic ada 2 biji. Wi-Fi 6 biasanya dalam 8-900 macam tu. Ada model yang high end lagi, contohnya model XT8 yang saya review dalam tahun lepas sampai RM2,000. Itu baru 2 biji. Tapi satu je respon saya. Tadi saya cakap kan router ni komputer. Contoh gaming PC. Ada orang banyak PC spek bangsawan harga RM10,000. Orang yang faham benefit apa yang dia dapat dengan spek RM10,000 tu, dia akan usaha juga walaupun RM10,000 tu mahal. Dalam kita selalu dapat apa yang kita bayar. Okey, tahniahlah kalau anda tengok video ni sampai habis.
saya tak rasa yang ramai yang tengok video ilmu macam ni sampai habis. Ya ke korang tengok video ni sampai habis? Cuba screenshot sikit post saya lepas ni, pasti komen. Tak boleh lah, Tiga. Screenshot, silakan. Upload kat komen. Okay, share video ini kalau bermanfaat. Saya memang suka buat video berkongsi ilmu pengetahuan. Kalau ada apa-apa soalan, jangan segan untuk tanya saya di ruang komen. Saya Ray Mansur. Bye-bye. Bye-bye, bro. Wow, that is one very beneficial info that he shared just now about kekuatan internet. Yes, I am now waiting for that mesh wifi because rumah saya taklah besar, bukan rumah saya, ke rumah sewa. We rented the house and masing-masing ada bilik, which is good, okay? And we have our Unify for I think 6 years now, roughly. Cuma itulah, once I'm in my room here, I close the door, that's it. I have one microwave and few other things lah. So maybe that contributes the situation. So once I get my mesh wifi, I'll be getting 2 from Unify. Then I akan pasang 1 dalam bilik ini and hoping for the best. And later on, I think I need to check how fast is my. Let me check right now. Yang ni sebelum I pasang apa ni what they call it, sebelum I pasang yang benda tu lah, hopefully boleh dapat lah speed. Let me check. Okay, sorry I take your time a bit. So I use this test. Oopsie, can you guys see? Alamak, tak nampak. Pagi ni, okay, download 45.3 Mbps. Upload pula nak lepas 30 pun payah. Okay, now 30 plus. Alright, 36.8. Download 45.3 and upload 36.8. Yeah. So yeah, that's it. Thank you very much, Rin Mansur, for sharing this info. For me, it's very, very beneficial to everybody who is experiencing this problem. And by watching this video, it can somehow help to rectify the issues and see and give you the idea of a lot of solution. And it all depends to you. And like what he said, sometimes we complain about things to be very expensive, but usually you get what you paid for. So like what he said as well, some people will work really hard to get what they want, that one. Like if it's 10,000 but they will get what they want, they will go for it, that 10,000. Okay, and of course lah, you will do what's best to get 10,000 and then to get what you need, you know. So kalau you sekadar beli and then sekadar nak settlekan like maybe 20%, 50% of the problem, why not settle it for once and for all? Kan? So yeah, thank you very much, Rin Mansur. For me, it's a very informative things that you shared to all of us, especially me. I am not good with all this technical stuff. For me, I'm that plug and use kind of person. But when problem arise, I start to like what happened, but I will not find solution, or I don't know what to do. Okay, so thank you very much for watching my reaction towards this video by Unify 300 Mbps tapi dapat 30 Mbps je. 7 jenis solusi lajukan Wi-Fi. Alright, up to you to choose. Yang penting you pilih the best and that you can afford. Alright, thank you very much. Stay safe, take care, and hashtag kita jaga kita, jangan lupa sarapan.